Qu'on fasse une petite mise au point ou un petit rappel. Un texte littéraire, c'est un texte qui ne nous est pas tombé du ciel. Il ne nous est pas tombé dessus, comme on dit. C'est un texte qui fait partie d'une œuvre, que ce soit un roman ou une pièce de théâtre ou un recueil poétique ou un essai. C'est ce qu'on appelle donc les genres littéraires. Et l'auteur de ce texte, il a une intention. Et il cherche à produire un effet sur le lecteur. C'est ce que désigne le mot registre, les registres littéraires dont on a parlé dernièrement. Alors, un texte littéraire qui fait partie d'un genre ou d'un autre, et dont l'auteur a une intention, il n'est sûrement pas bâclé, il n'est pas fait n'importe comment. Il y a tout un travail derrière. On fait un texte littéraire comme on fait un tableau. Il y a du matériel, du matériau, des accessoires et tout un tas de choses. On appelle ça les outils. Il y a un certain nombre d'outils qui permettent de rendre donc ce tableau efficace. C'est la même chose quand on fait un texte littéraire. Il y a tout un tas d'outils qu'on utilise pour donc rédiger un texte littéraire et le rendre efficace. C'est ce qu'on appelle donc ces outils, on les appelle les procédés littéraires. Aujourd'hui, Visual spatial intelligence is so fundamental. It's as fundamental as language. We've got these ingredients: compute, deeper understanding of data, and we've got some advancement of algorithms. We are in the right moment to really make a bet and to focus. And just over the last 2 years, we've seen this kind of massive rush of consumer AI companies and technology, and it's been quite wild. But you've been doing this now for decades. And so maybe walk through a little bit about how we got here, kind of like your key contributions and insights along the way. So it is a very exciting moment, right? Just zooming back, AI is in a very exciting moment. Yeah. I personally have been doing this for 2 decades plus. And, we have come out of the last AI winter. We have के fly over जैसे high rest दिल्ली के लौंडे हमें कुत्ती फरम भाई. When I roll up, saw the London bank gang signs, everybody knows.
Ete pure night, मैं तो right करूँ slow.多分一番なんて言うんでしょう、支障になるのは言語と思います。結構、まあ僕、日本語話せるから、そんなに困難にしなかったけど、よく見るのは、c'est vraiment ce qu'il faut encourager. Parce que moi, quand je regarde la jeunesse aujourd'hui, ils sont tout le temps, ils sont plantés devant leur téléphone H24, à zioter Instagram 24 heures. Ce genre de mec, c'est vraiment ce qu'il faut encourager. Parce que moi, quand je regarde la jeunesse aujourd'hui, ils sont tout le temps, ils sont plantés devant leur téléphone H24, à zioter Instagram 24 heures sur 24. Ah, c'est que vas-y, je te poste une photo de voilà, multimillionnaire, tout ça, faire de l'argent sur l'internet. Moi, ça, je trouve que c'est des bobards, c'est des conneries. Ils ont complètement oublié ce qui était important dans la vie. Alors dis-nous, c'est quoi qui est important là pour toi? Ce qui est important, c'est que tu te poses avec tes potes, tu te mets dans un endroit bonnard. Trop fort. Ramène un petit peu de gnôle, un petit verre de blanc. Et une petite, comment ça s'appelle? Une petite Suze. Exact, Suze, ouais. Et tu te mets beau mal. Tu te prends un pichet de blanc et puis tu commences la soirée, quoi. Bah oui, faut pas oublier de temps en temps de savoir s'engager et savoir participer à une bonne vieille beuverie. Irgendwie von irgendwo so heiße Musik, wir sind Ziel. Und das ist unser Gebiet. Singende Caballeros auf dem bombigen Beat. Einfach Ziel, boom. Conseil l'ami, change de disque quand le sillon saute ou quand le son devient triste. Que la pensée est répétée, il fuse et glisse les neurones. Une nouvelle voix est à chercher donc sur le microphone. Je mets les boules et bouger de son je suis sur la piste et change de disque, mais tu vas avoir le bonheur d'établir une culture. Tu l'as vu le film au moins? Non. Il l'a pas vu? Va le voir, imbécile. Et pourquoi tu racontes n'importe quoi? Pour inciter les gens à voir le film. Arrête d'inciter. Commence par fermer ta gueule. Même si j'ai l'impression d'avoir choisi librement de mettre de la confiture sur ma tartine ce matin, ce choix n'est en réalité que le dernier maillon d'une chaîne bien plus grande. Mes parents prenaient peut-être de la confiture au petit déjeuner, ce qui a enraciné une préférence pour cette dernière dans mon inconscient. Et le reportage que j'ai vu il y a 2 mois sur la production du Nutella me fait rejeter inconsciemment l'envie d'en étaler sur ma tartine. Donc le choix que je crois prendre de manière consciente était en réalité déjà décidé par des causes qui le précèdent. L'expérience de l'eBay, réalisée dans les années 1980, confirme d'une certaine manière ce que disait Spinoza il y a 300 ans, et ce que l'alternative qui fait face à notre tartine semble suggérer. L'expérience consiste à placer des électrodes sur le crâne d'une personne afin d'observer son activité mentale. Cette personne est ensuite placée devant un bouton, et le principe est simple. Elle doit appuyer sur le bouton, mais elle ne peut pas appuyer sur ce bouton si elle entend le son d'un buzzer juste avant. Le problème, c'est que ce son est le résultat de l'électroencéphalogramme qui va détecter que la personne va appuyer sur le bouton avant qu'elle n'en ait conscience. En d'autres termes, votre cerveau a pris la décision d'appuyer sur le bouton avant que vous n'en ayez conscience. Même si nous croyons être à l'origine de nos choix, cette expérience montre que nous sommes en réalité davantage des observateurs de processus qui sont décidés en amont de manière inconsciente dans notre cerveau. En fait, il est très difficile de conserver l'idée que nous possédons un libre arbitre, car bien que nous sentions que nous possédons une liberté dans nos choix, il est toujours possible de trouver une cause qui mène à une autre cause, et ainsi de suite. Donc, si nous étions capables de connaître tous les paramètres physiques qui entourent nos actions, nous pourrions probablement déterminer nos futures décisions de la même manière que nous pouvons actuellement déterminer là où une pierre va atterrir si nous connaissons sa position initiale, l'angle et la vitesse de la trajectoire. On en revient à Spinoza, on n'est pas plus libre qu'une pierre. Parce que on sait pas trop. On sait pas trop si c'est à l'extérieur ou si c'est à l'intérieur de nous que ça tourne par rond. Et ça, Hamlet, il a bien eu en tête lorsqu'il a compris qu'il ne saura jamais
ce qu'il y a derrière. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's high quality, it's a way of bragging to your friends that you have both discrimination and money. But one other interesting example was the one that happened to my Caltech educated friend Bill Ballhaus, who was CEO of Beckman Instruments, a company founded by another eminent Caltech professor. And Ballhaus had in his business collection a company that made some complex gizmo that they sold for a lower price than the other two gizmos in the market. And yet it was much better, and it had lousy figures. And Ballhaus took one look at it, and he realized that it was a gizmo where if it failed, it imposed enormous costs on the owner of the gizmo. And he recognized that the price being low was sending the signal wrong in reverse. This can't be very good, or it would. So he raised the price enormously and sold way more units. And of course, the profits went up at a truly dramatic way. So these idiots that can't answer the question are leaving a lot of money on the table that a man like Ballhaus knows how to get. And the world is just full of opportunities like that for people who get the main points and go across it. But of course, that's not the main answer to the question. That's just the Ballhaus byway. The main answer to the question is very simple. Suppose you raise the price and use the money to bribe. がモテる理由、日本人だから、日本語を喋ってるから、日本で生まれたから。でもね、日本人だったら、誰でもいい。日本の皆さん、みんな知ってると思うんですけど、韓国では日本人女性がモテ人気じゃないですか。なんで日本人女性がモテるのか。一つ目、日本人だから。二つ目、日本語を喋ってるから。三つ目、日本で生まれたから。日本人が好きなんだよ。はい、日本で生まれましたか。こう。
agents are the new apps. And we expect someday for there to be thousands of agents available. We want 1,000 agents to bloom. So I think we're going to live in a world where there are going to be hundreds of millions of billions of different AI agents. Eventually, probably more AI agents than there are people in the world. For the very first time, this is going to be an industry of skills. And you capture that phrase and you call it agents. But it's going to be, for the very first time, agents sitting on top of tools. If you're here, it's probably because you've been hearing a lot about AI agents lately. Maybe you've even checked out some other videos that got way too technical, and you thought, why don't you explain this to me like I'm 5? Well, guess what? That's exactly what I'm going to do. I'm going to give you the most straightforward, real-world explanation of what an AI agent is. So what is it? Oh, you touch my tra-la-la. Touch my tra-la-la. Demande aux personnes un petit peu ce qu'elles font dans la vie. Je suis entrepreneur et investisseuse. I'm a trader. We manage capital for investors. I'm a CEO of a property company. I'm in the fitness industry. En moins de 5 minutes, numéro prix, multimillionnaire, lambeau vert pomme. Quel a été ton meilleur mois ou ta meilleure année avec tes business? Net dans ma poche, 60 000 € par mois. $2 million. 2.5 million this year. Dans chacun de mes business, je fais 5 et 6 chiffres par mois. Wow. Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est à la Casa, à Dubaï. Il est samedi après-midi, on est à côté du mall. Et autant vous dire, il va y avoir une multitude de multimillionnaires qui se dandinent dans la ville. On va aller les voir les gars. On va leur demander mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie, combien est-ce qu'ils arrivent à brasser et surtout on va prendre des contacts. On est venu là pour ça. Mon Walid, est-ce que t'es prêt pour cette journée exceptionnelle? On est parti les gars, let's go. Regardez-moi ce bébé qui arrive les gars. Je pense qu'il y a de l'oseille. Excuse me sir. Sorry to bother. I'm a French YouTuber. Yes. And we ask people who want to see what they do for a living. You have an amazing car. Thank you very much. Is it possible to know if you have your own company or something? Yes, I've managed a hedge fund together with him. Okay. So we prendre un verre. Vous êtes sérieux? Je me suis fait des idées, c'est ça. C'est extrêmement gênant. Désolé, n'en parlons plus. Autant pour moi. Allez prendre un verre. Vous êtes sérieux? Je me suis fait des idées, c'est ça. C'est extrêmement gênant. Désolé, n'en parlons plus. Autant pour moi. Starting with that abstraction, but let's try to understand what's happening behind the scenes of that abstraction, right?
So it's essentially creating a runnable sequence consisting of a prompt template, which has a placeholder for the agent's scratchpad, which is the agent's intermediate steps as it's taking different actions and making observations, an LLM with knowledge of the tools that we were just creating, and an output parser for formatting the agent's response. And then we'll also be exploring a React agent that uses React prompting to guide the agent to take a series of reasoning and action-taking steps to arrive at the final answer. And for this, we'll use the create React agent constructor, which follows a similar series of steps as the tool calling agent, except it uses a React prompt template, and the LLM has a knowledge of when to stop the reason action-taking sequence using a stop sequence. And then the output parser has logic to parse these React-style LLM calls, and you can see what those look like right there. So it has a thought, an action input, and an observation. So it's just parsing that to make it more readable to the user in the end. And finally, you'll come across the agent executor, which is the runtime for the agent. This is what actually calls the agent, executes the action that the agent is choosing, passes the action outputs back to the agent, and repeats any steps as the agent decides what to do next. And that's the pseudocode for what the agent executor is essentially doing. So as long as the agent thinks that it hasn't finished its task, which is the while loop there, the agent determines and runs a series of actions until it finally finishes the task. So yeah, let's take another 20 minutes to complete the create agent section and any other things that you were working on previously. Yeah. All right. We have one last thing to do with our research agent, which is to give it memory or add short-term memory to it. And in this case, we are going to do that by giving it access to its chat message history. So in LangChain, the way to do this is by wrapping the agent runnable that you created using the create tool calling agent or create React agent, wrapping that runnable inside another runnable called runnable with message history, which is specifically designed to manage the memory of other runnables. So essentially, this runnable can take a function that persists the chat message history for your agent to a database. We'll use MongoDB in this case. And by default, it organizes the chat history using a session ID that you pass in along with your input query or prompt. So yeah, let's play around with that for the remainder of the time. And if you have any more questions or stuck at something, we can talk through that too for the rest of the time. One last thing I would request once you're done with all your stuff is, yeah, if you want to connect, that's not the mandatory thing. Nothing is mandatory. But yeah, I'd really appreciate if you could fill out a short survey that's at the QR code link that you scanned in the beginning. This is the first time I'm doing this workshop, so any feedback you have will only help me make this better in the future. So yeah, that'd be much appreciated. Other than that, this is it from me for today, and thanks for being here. Ça fait super radin.com, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis là pour vous donner des bons plans et je trouve que c'est un très bon plan. Donc bref, trêve de plaisanterie, je sais que vous voulez qu'on parle de Wirex, vous voulez que je défonce la carte LCO, je vais vous dire alors ce qu'il en est, et je sors pas tout ça de ma tête, de ma petite tête. Je suis allée simplement sur les deux sites et j'ai comparé les frais. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'écran en fait. I think there's a couple different kinds of things we imagine these spatially intelligent models able to do over time. And one that I'm really excited about is world generation. We're all used to something like a text-to-image generator, or starting to see text-to-video generators, where you put an image, put in a video, and out pops an amazing image or an amazing 2-second clip. But I think we could imagine leveling this up and getting 3D worlds out. So one thing that we could imagine spatial intelligence are up-leveling these experiences where we're not getting just an image out or just a clip out, but you're getting out a full simulated but vibrant and interactive world. Maybe for gaming, right? Maybe for gaming, maybe for virtual photography, but even if you got this to work, there'd be for education. Yeah, for education. I guess one of my things is that like
already have the ability to create virtual interactive worlds, but it costs hundreds of millions of dollars and a ton of development work. And as a result, like, what are the places that people drive this technological ability is video games, right? Because we do have the ability as a society to create amazingly detailed virtual interactive worlds that give you amazing experiences, but because it takes so much labor to do so, then the only economically viable use of that technology in its form today is games that can be sold for $70 a piece to millions and millions of people to recoup the investment. If we had the ability to create these same virtual, interactive, vibrant 3D worlds, you could see a lot of other applications of this, right? Because if you bring down that cost of producing that kind of content, then people are going to use it for other things. What if you could have sort of a personalized 3D experience that's as good, as rich, as detailed as one of these AAA video games that cost hundreds of millions of dollars to produce, but it could be catered to like this very niche thing that only maybe a couple people would want that particular thing. That's not a particular product or a particular roadmap, but I think that's a vision of a new kind of media that would be enabled by spatial intelligence in the generative realms. If I think about a world, I actually think about things that are not just scene generation. I think about stuff like movement and physics, and so like in the limit, is that included? And then the second one is Absolutely. Change de disque, mec, tu n'as pas le bonheur. Le bonheur d'établir une culture. Toujours plus complexe que n'importe quel complexe. Les concepts sont là pour nous aider à interroger les contours de la réalité. Ils ne sont pas des dogmes. Le problème est la tendance religieuse de la plupart des humains. Les humains aiment les dogmes, aiment les chapelles. Je suis pour le Lean Startup, je suis pour le MVP, Waouh! N'ayez pas de maître, n'ayez pas de Dieu. Libérez-vous des croyances, vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas prêtre, vous n'êtes pas à faire de l'exégèse ou de commentaires de textes apocryphes de la part des prophètes. Paul Gra They knocked him in the back immediately and just tossed him out and put a new puppet on. Can you believe it? I can talk without a teleprompter. That's crazy. But if he loses, it's going to be hard for you to pretend you never supported him. All in. In the deep end. Yeah, no, you are definitely in the deep end. You cannot touch bottom. It's all in, baby. Is it fun? Yeah. C'est pas communiquer ça en fait.
Pourquoi tout le monde se sent aussi seul? Parce qu'il y a des services, la société est comme ça, et même dans le mœurs, c'est comme ça, culturellement, c'est comme ça. Tu vois, le tatemae, c'est pas le gouvernement qui l'a inventé, tu vois. C'est vraiment culturellement au Japon, on est comme... Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad. Que no quieren. That's pretty fun. I mean, I mean, there may be some, in the hopefully unlikely event that he loses, there may be some vengeance on me. Were you kidding? I mean, it's possible. You've got to be one of the biggest government contractors. We do essential work for the government. Yes. Yeah, but it's not like, you know, we do useful, essential work that we compete for and win contracts on because our product is much better and costs less. That's why we get government contracts. No, I know. and I mean, if you take, for example, the NASA contract to transport astronauts to and from the space station, NASA awarded 2 contracts at the start, one to Boeing and one to SpaceX. Boeing was awarded twice as much as SpaceX. SpaceX has done all the astronaut transport from the space station, and Boeing has only done one. वीडियो से सब रिकॉर्ड हो रहा वीडियो पे मी मराठी रॅप शब्दांचा जादूगर करतो मी जे करू शकत नाही कोणी पण THC सायफर ऐकून होशील तू पण मिनटा आहे माझं नाव हो आता बाजू चल शॉर्ट देतो टाइमावर बघत नाही कोण समोर नकली खोटे डिस ऐकून झालो मी आहे बोर इंडस्ट्रीचे कलाकार सर्व आहे इमानदार फॅमिली बिझनेस बनून मालक बनलाय चोर मंत्री बनले जे नाही शिकले शाळा सफेद खादीच्या आत पैसा आहे काळा जातीच्या नावावर राजकारण कशाला न्यूज चॅनल वर दाखवतात एक्स्ट्रा मसाला चायच्या टपरीवर करायचो जॅम्स देशभरातून अँटॉफिलला भेटायला आले फॅन्स केलं हार्डवर्क नाही केलं मी प्लॅन्स विजन होती मनात फक्त बोलणार मी फॅक्ट्स माझ्यासोबत सर्व सेल्फ मेड तुझे गँग मेंबर्स होत राहता चेंज गाणं फेकून मारतो तुझ्या तोंडावर हे बनताय की पब्लिक स्ट्रीट ऑन द फेस कोई जोड़े हाथ कोई खोले हाथ कोई तोड़े हाथ conseille l'ami, change de disque quand le sillon saute ou quand le son devient risque. La force est répétée, il fuse et glisse les neurones. Une nouvelle voix est à chercher donc sur le microphone, je mets les bouts et les bouchées donc. Car personne ne m'assied, je suis sur la piste B. Ça construit du son et dépasse le fait de l'opportuniste car je vis à fond mon état d'esprit. Rester spontané, toujours pas fané. Et plus que jamais je viens clamer mon innocence et calmer ceux qui offensent par ignorance. Hashtag à son rythme et son évolution. Au fond quelle importance, pas de stress. Pour être sûr qu'on me veut envers et contre tout. Storyblocks Audio. Et c'est parce que l'auteur ne trouvait pas une autre fin que nous décidâmes de ne pas finir. Et c'est parce que l'auteur ne trouvait pas une autre fin que nous décidâmes de ne pas finir la pièce et de la recommencer. Pour marquer le caractère interchangeable des personnes. You might confuse your Japanese friend. And if you say that when you're meeting them for the second time, just like, it's nice meeting you again, the Japanese person might feel like, oh, you forgot about me. And that's because hajimemashite is coming from hajimete ome ni kakarimasu. ごますごます。これなのよ、チェスは韓国はこれ。でも日本はこれじゃん、これ。かわいい。日本のコマスのチェストはこれである理由は何でしょうか、皆さん。教えてくださったら私が日本の勉強をするごとに役に立ってしまうよ、あなたのせいでよ。それで皆さん、チャンネル登録といいね、お願いしますよ。あなたたちに私がごまかすよ。出資ももらえよ。日本語
touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.